to account. So tukisema tuna engage kwa hii process haishi tu time elections tuna saizi. After ni vitu gani ambayo wanafanya katika hiyo position yao? Love it. I think si uamka kuvote for the sake of vote, like, honestly, August 9th na ni mtu unapenda, cause now I've learned a lot of things zenye umesema zenye we don't even look, atuangalie manifesto, tunaulizaga tu utafanya nini, utajenga barabara fiti, I'm voting, and that's it. So that's why we keep re-electing the same kind people, of leaders every single time. And we also need to understand and speak about the marginalized groups and the responsibilities and the rights that they have. The women, the youth, the people with disabilities. Can you take us through that real quick? Okay, asante sana. Unapata ya kwamba most of the time women, youth na persons with disabilities wamekuwa kutoshiriki katika mambo haya ya civic education ama mambo ya kupiga kura sababu ya zile vikwazo wanapitia kwa jamii. Wanadharauliwa saa zingine, hawapatwi nafasi kama ile haki yao ya kusimama kama mpiga kura, na pili kuna ile haki ya kwamba pia unaweza simama kama unataka kuchaguliwa, uwe ni mama ama kijana ama mlemavu. Kwa hivyo unapata ya kwamba wanapitia mambo mengi ambayo hayafai, na pili unapata saa nyingine wakati ule wa kupiga kura pengine ni distance iko ndefu kwa walemavu wengine, ama pengine zile vitu za kupiga kura ziko na aina tofauti kama mtu ambaye haoni ama ambaye hasikii vizuri, hakuna watu wa kuwasaidia mambo ya kupiga kura. Unajua kwamba kupiga kura ni siri yako. Kwa hivyo nikienda pale kama mpiga kura, unapaswa kujua kwamba ni upigaji kura ni siri yako. Na unapata ya kwamba vikundi ambavyo havijashirikishwa, unapata wakati mwingi shiriki katika haya mambo, unapata sawa wengine ndio wanaamua mambo ile itaendelea nchi. Kwa hivyo ni kutoa wito kwa vijana, walemavu, wanawake, mpate kujitokeza kwa sababu ni haki yako ya muhimu ambayo imewekwa pale kwa Bill of Rights. Na pili unapata ya kwamba kuna ule, kama tuchukue kama watu wale wanaoishi na ulemavu, kuna ile katiba inatuambia kwamba 5% ni lazima ikuwe ni watu wanaishi na ulemavu katika uongozi wowote, katika hiyo ni kijamii, mambo ya kiuchumi, mambo yote tunapaswa kushirikishwa. Kwa hivyo ni ile hali ya kuhakikisha kwamba ujumuishaji na uwakilishi unapaswa kuwepo. Yani that representation should be a right for everyone, every single person, as a candidate in the political party, in the manifesto vile tumesema. Na pili kuhakikisha kwamba wewe kama unachagua kiongozi bora, ndio maisha yako ipate kuwa bora zaidi. Asante sana. Tunasema kiongozi bora ni jukumu lako. You need to understand some of the rights that you have, some of the responsibilities that you have during this election. You need to understand what exactly are you entitled to, because more often than not wasofanya nikaa na kufanyia favor. So you need to understand that this is an entitlement that I have according to the constitution. Kabisa. But Natalie alikuwa na swali fulani hii election. So unajua wasemosi take elections ile it is what it is, man. Whether it's happening or not, watu chukulia elections so lightly. So why are elections so important, and also is it a must to vote? Like kuna impact gani ukivote? Wajua tukiangalia mambo ya election, I think inaweza tu kusema ya kwamba ni kitu cha muhimu kabisa, sababu wewe kama mwananchi wa kawaida ni unafaa ku make whatever happens ina affect life yako. Kwa sababu unapata ya kwamba tunakuwa very ignorant, lakini unapata ya kwamba zile decisions zinakuwa make zina to impact, zina to affect. Kama ni bei ya chakula, kama ni kwenda sokoni, kama ni shule, kulingana zile policies zile serikali inatengeneza zina to affect kila mtu. Kwa hivyo kura yako inaweza amua vile nchi inaweza kuongozwa, vile inaweza kutawalwa, na vile wewe mwananchi wa kawaida vile unaweza changia. Kwa sababu ya kwamba pia unapata jambo lingine ni ya kwamba wewe unalipa ushuru, you are paying taxes. Kwa hivyo unapaswa kujua vile hizi taxes zako zina kushughulikia, how they are really impacting your life. Na usiposhiriki inaonyeshana ya kwamba hujali maslahi yako wewe mwenyewe, sababu ina affect kizazi chako, ina affect familia yako, ina affect jamii nzima. Kwa sababu ndio sababu umuhimu wa kila mtu kushiriki katika upigaji kura. Kwa hivyo unapata ya kwamba ni umuhimu wewe uweze kujitokeza, na pili ujue ya kwamba
ukishiriki kura unafanya pile unaleta inaitwa kwa kimombo accountability, kwa sababu unajaribu kubadilisha yule ambaye anafanya kazi ama yule anafanya kazi, kwa sababu ya kwamba ukiangalia wale tunawachagua watuwakilishe kama vile tulivyosema ni wanatuwakilisha kusema maoni yetu pale na kuna njia nyingi za kuweza kama mwananchi wa kawaida kushiriki katika kutoa maoni yako. Unaweza sasa katika radio tunafanya hiyo awareness, unaweza shiriki kusema kile ungependa serikali ifanye. Unaweza kwenda kwa zile zinaitwa public barazas, citizen assemblies, ama pia kushiriki katika mambo tofauti ili uweze kubadilisha sheria ama utawala ulioko. Kweli kabisa, na naona there's a question ambayo imeulizwa na Boke from Limuru. Now we mentioned the aspect of accountability. Na anauliza, how can we hold those leaders accountable in case they don't perform? Do I really have an entitlement to keep my leaders to an account? Ndio sababu umuhimu wa kupiga kura unakuja, inatupatia nafasi ya kuweza kuondoa kiongozi ambaye hakufaa na ambaye hakuwa anatusikiza, kwa sababu unapata ya kwamba zile sheria zinatungwa, ama tuseme kama mbunge wako kazi yake ni kwenda kuangalia oversight ya vile pesa zinaletwa bunge. Kazi yake ni kutunga sheria na kama afanyi hiyo kazi kama mwananchi wa kawaida, kila tarehe 9 ya mwezi wa 8 wa after miaka 5 ndio unapaswa kwenda kubadilisha, uchague kiongozi mwingine ambao unaona anafaa, ambaye amekuzia sera zake. Kwa sababu unapata ya kwamba wananchi wengi hatuelewi sera zile watu wanauza. So unapata ya kwamba tunakimbilia pengine pesa zile watu wanatupatia za muda kidogo. Lakini ukijaribu kuangalia ule kiongozi ambaye anakuzia sera na unajua kwamba ataweza kuuza sera zako, sera zile unataka kama wananchi, itakusaidia sana. Na mwisho kabisa kabla tuingie kwenye mziki zaidi, unapata that there's a lot of voter apathy. The situation whereby watu wengi hawako interested in voting, especially the young population of this country, and we need to understand why. Because one of the reasons ambayo inafanya watu wasitake kupiga kura is simply because I don't have an understanding of my rights according to the constitution, especially my political rights. What am I entitled to in accordance rather to the constitution? Unajua kitu cha kwanza kama mwananchi wa kawaida ama kijana ama mlemavu pale ama mwanamke, unapaswa kujua kwamba katiba ndio kitu cha muhimu sana kabisa. Sio wale viongozi wako pale. Wale viongozi ni vyombo tunawatumia ndio waweze kutuwakilisha. Kwa sababu unapata ya kwamba katika serikali yote iko na aina 3 za utawala. Kuna ile inaitwa legislation, executive, na pia kuna ile inaitwa judiciary. So unapata katika executive tunawakilishwa na rais na vile inaitwa independent bodies pale. Alafu pande wa legislature kuna mabunge 3, Senate, Parliament na wala wa MCA. And then sa judiciary ni wala ambao wanaangalia vile sheria zinaenda. Kwa hivyo kama mwananchi wa kawaida, umuhimu wa kupiga kura ama ukitaka kujua vile unaweza kutumia uwezo wako ni upigaji wa kura, na pili kuweza kutoa sauti yako kupitia hizo vyombo. Na unapata ya kwamba saa zingine kuna zile zinaitwa petition. Tuseme for example maji hakuna mahali fulani. Kama mbunge wako akusikizi, mnaweza wananchi wa kawaida mnaweza ungana, muandike petition kwa bunge, aweze kuulizwa maswali na bunge, na hiyo ni wazi ambayo iko. Na pili pengine katika mitandao ya kijamii ama katika vyombo vya habari mnaweza pata nafasi ya kutoa sauti zako. Na kama vijana tunajua kuna wasanii. Wasanii pia wanapaswa kutusaidia kujenga taifa kwa kutoa zile mambo inatendeka mabaya katika jamii kama hakuna wakilishi. Na najua hiyo sana wasanii ambao wanasikiliza sahi lazima wajue how exactly they can do that, and I want you to tell us that in a couple of minutes. For whatever person I want to vote for on August 9th, pia wewe najua kwamba unajua, and I can see Ashley Mugu amesema, I totally agree with the issue of civic education. There's a lot of ignorance in Kenya in the election process. My main question to your guest speakers is, how exactly can we ensure that the public is well educated during this election process so that when we go and vote, we are able to vote for the right people rather, and avoid disputes in the entire process? Thank you so much. I think kuna masomo mob sana saizi zina happen. Na pia tena IBC pia ina compliment
NCIC also ina compliment maneno ya integration. Na pia sisi hapa tuko na wewe demweni demo power sana juu pia ukipata demo mwenye pia nataka understand pia the process. We are here for the next 8 weeks. So every week tuko na new topic that we can discuss on. Yes. So tukwa educated kabisa. Na ameleta hiyo issue ya disputes, and I want us to understand zile ma barriers, zile ma hindrances zenye zoletwa na sisi kuto understand the election process, na sisi kuto understand our rights. What is hindering us from actualizing all these beautiful things that we're saying? I think mavijana, tuko na opportunity ya ku-explore as in everything and everywhere. Tuko na hile IBC offices in all the constituency. Na wako na materials mingi sana. But pia unapata once pia ukikuwa ni diehard supporter wa mse fulani ama hata ni political party fulani, unakuwa pia intolerant, hautaki kusikia the other side. So and I think also pia viongozi wetu pia cause pia atujui kazi ya MCA ni gani, kazi ya MP ni gani. So tunakuwa mixed sisi wote. So utapata MCA na anaweza kama naseme nitawajengea ma primary schools. Na hiyo si kazi yake. Na hiyo sio kazi yake. MP na yeye akam aseme nitahakikisha hii dispensary iko fiti. So unapata pia hiyo conflict juu unapo understand roles ya mse pia inakuweka kwa position poa sana ya kujua hii ndio anaweza fanya na pia hata unaweza hold to account. But pia tukiangalia some of the other hindrances, tunaangalia hiyo information pia ndio very key. Like says, do we know what the IBC is doing? Do we know the stage we are in the electoral processes? Na tunajua by the time hiyo election inafika ni vitu gani ambayo kama niko na right ya kuparticipate ili kuhakikisha ule mse, ule kiongozi mwenye mimi nataka ndo amepata hiyo seat. But pia tunaangalia pia intolerance. That's haimaanishi kama una support mse fulani, let's say it's party B, that party A is the worst party. Inafaa unasikiza side zote. Cause utapata huyu akona manifesto fiti sana. But pia unaweza pata huyu amechukua priorities zako. But ajakwambia venye atenda like implement. And lastly, it's the cultural practice. Na hii labda ninaweza sema wanawake, girl child, unapata tuko na zile norms ambayo pia sisi wanga pia inatu prevent especially zi jobs za home. Unapata by the time huyu dem hata anaendata ni kwa tendata rally, akona vyombo mingi za kuosha, hakuna maji mtaani, ako pia na mtoi msik. So like by the time anafikiria is it siasa, is it election, ama kwanza ni hizi kazi za nyumba, hakuna time completely. So this time pia tuko very keen pia kama wanawake kuhakikisha ile manifesto ama ile priorities ambayo the next government inatuwekea kwa place. Tuhakikishe itakuwa pia ina address hizo the cultural practices ambayo pia itatuweka kwa place poa, in a position poa kwa. Asante sana. You've literally briefed us in a short summary. Na hit the nail on the head. But tukimalizia, what do we need to do? Tumesema kwamba sisi tuko na rights, sisi tuko na responsibilities. Ebu tueleze kiongozi bora ni jukumu la nani hapa hivi? Unajua cha muhimu sana ni kiongozi bora ni wewe ndio utaweza chagua, sababu wewe ndio unajua kile unataka kufanyie. Pili, ukishaelewa katiba, kwa sababu unapata kwamba kuna watu wengi hatujasoma ile katiba tuelewe inasema nini. Na pili, tumekubali viongozi watu wazungumze kuhusu hiyo katiba ili ile hatujajisomea. Kwa hivyo ni jambo la muhimu hasa vijana tujaribu pia tujisomee hiyo katiba. Iko online, iko kila mahali, ukitaka kwenda hata kwa library yote ya serikali unaweza soma. Kwa sababu ukishajitolea, ukishajua hizo vile inasema, itakuwa muhimu sana. Na pili, ukiangalia katika hayo majukumu pia unapata kujua kwamba kumbe wewe raia wa kawaida ndio una nguvu zaidi ya kuamua vile nchi inaweza kuendelea kabisa. Kwa hivyo ni jukumu lako kama wewe mwananchi ujue la muhimu kujitokeza, kuweza pia kuelewa mambo tofauti yanayosemwa. Na pili, uweze kuuliza maswali. Useme ya kwamba sababu nimekuja nikakwambia kwamba mimi nitapeana pizza, unafaa uniulize katika hiyo manifesto yangu nitatoa wapi pesa
leta hiyo pizza kuinunua. ipatikane. Hapo sasa you Kuinunua. have hit the nail on the head, and unfortunately because of time we're going to end it here for today, but this is a conversation that itaendelea extensively. Umeambiwa kiongozi bora ni jukumu lako, so take the initiative to vote in someone that you know will bring development, someone that you know will make a difference.